Now, what does it mean? Fistula? You have been taught in surgery, I think. তোমাদের সার্জারি ক্লাস হচ্ছে তো হয়ে গেছে What is fistula? So fistula is defined as an abnormal communication or tract between two epithelial surfaces. So every word is important. Two epithelial surfaces communicated, and this communication is abnormal. That is, it is not natural. Sometimes there may be natural fistula as well. The classical example of that is when you studied embryology, you have heard possibly say tracheoesophageal fistula. Now this tracheoesophageal fistula is a congenital one. So due to developmental abnormalities it is formed. But the fistulas which we are going to discuss now, they are all acquired. Okay. Now this communication pathway is lined by either granulation tissue or epithelium. So this abnormal tract lined by either granulation tissue or epithelium. Now when it communicates with the skin, we call it an external fistula. For example, fistula in ano like that. And when there is abnormal communication between two hollow viscera, then it is called internal fistula. Now coming to our subject, genitourinary fistula. What does it mean? Again, there is an abnormal communication between the genital tract and the urinary tract. So here, for some reason or other, there is an abnormal communication between the genital tract and the urinary tract. Now, this genital tract actually means what? Genital tract may be from below upwards. If we go, vagina, then there is cervix, then even the uterus. The urinary tract means it may be urethra, it may be bladder, or it may be ureter. So urinary tract here means it may be the bladder, urinary bladder that is, it may be the urethra, or it may be even ureter. So that is abnormal communication between the two tracts, which is known as genitourinary fistula. Now the next question. Now this question you can have an MCQ question also from this. So please try to remember the commonest type of genitourinary fistula. The commonest type of genitourinary fistula is vesicovaginal fistula. So you will be given MCQ questions like that. Commonest type, ureterovaginal, like that, and your answer is vesicovaginal fistula. It is the commonest. Okay. Now let us come then to the classification of fistula. Classification of vesicovaginal fistula, or better to say, yes, classification of vesicovaginal fistula. Now it will be according to the site, like urethral or bladder neck. These two places, urethra and the bladder neck, we call these together juxta urethra. Juxta means nearer to. So juxta urethral. Then it may be mid-vaginal, it may be juxta cervical, and there may be even walled fistula. Okay. So these are the different types of vesicovaginal fistula that is encountered. Now each type can further be subclassified into a simple or complicated one depending on, so whether it is simple or complicated one will be dependent upon the size of the fistula, location, that is location nearer to the cuff of the vagina, vaginal length,
which is normal. So simple fistula size is less than 2 to 3 centimeter. Location near the vaginal calf. Vaginal length is not altered because for a large fistula sometimes the vaginal length is shortened, but there will be no shortening in case of simple fistula. And there should be no malignancy because sometimes malignancy also produces fistulas, and there should be no prior radiation. So these are called simple fistulas. Regarding the next type, that is called complicated fistula, where the size of the fistula is more than 3 centimeter, location away from the calf of the vagina, or has got trigonal involvement. That means it encroaches onto the trigone of the bladder. And the next point is regarding the vaginal length. In simple fistula, length is normal, or rather not shortened. But in case of complicated fistula, the vaginal length is short. And in case of complicated fistulas, 2 other comorbidities may be there. What are these 2 other comorbidities? Number 1 comorbidity may be malignancy or carcinoma. And number 2 comorbidity is post-irradiation. Because as you know, in case of irradiation, the epithelial cells are destroyed, and followed by the damage of the epithelium is followed by repair mainly by fibrosis. So what happens? Ultimately, say a patient gets irradiation. Say usually we give 28 to 30 cycles like that. So after the irradiation course is completed, several months later, or maybe a little more after that, they develop a fistula. That is a difficult category altogether, that is called post-irradiation fistula. These are complicated fistulas. Okay. Now we come to the next part, that is another classification of fistula depending on the fistula size, scarring around the fistula, and vaginal length being shortened. Now, when we are saying all these things clinically, why we are giving importance to these things like size, scarring, length of vagina, and all these things? Reason behind is why? Because while we are going to have surgical repair, that will depend on these parameters. Or in other words, I'm simply speaking, say for example, one fistula is there where there is no scarring around the fistula, and another there is scarring around the fistula. What is the difference? The difference is where there is scarring, it is accepted that the area of the scar there is severe fibrosis and epithelial damage. So, if you remove it and try to repair, the chances of repair or healing will be much less compared to cases where there is no scarring around the fistula. Because no scarring means the tissue around the fistula is healthy, the epithelium is stout, and also the blood vascular flow to this region is normal. And whenever there is scarring, there will be enough of fibrosis, epithelial damage, and blood flow is also, capillaries are obstructed and compromised. So naturally healing will be much less. So according to these factors, we have another categorization of the genital fistula, that according to that, type 1. Type 1 means distal edge of the fistula is more than 3 centimeter from external urinary meatus. Type 2, distal edge of the fistula
is more than 2.5 to 3.5 centimeter from the external urinary meatus. Type 3, distal edge of the fistula is 1.5 to 2.5 centimeter from the external urethral meatus. And type 4, which means the distal edge of the fistula is less than 1.5 centimeter from the external urinary meatus. So if you look at this classification, type 1, 2, 3 and 4, what is prominent is that we are classifying the fistula on the basis of the proximity of the fistula to the external urethral meatus. In type 4, it is less than 1.5 centimeter, and in type 1, it is more than 3 centimeter. Now why this is done? What is the significance? The significance is the more the fistula is nearer to the external urinary meatus, there are two problems regarding repair. So number one, repair gets difficult when the fistula is more nearer to the external urinary meatus. And second point is, while you are going to repair a fistula which is very near to the external urinary meatus, whenever you take the bite, what normally we do? Basics of surgery, very simple. You cut the tissues and you go for a cleavage line. There are some cases where already there is an anatomical cleavage line. That means in the normal tissue, for example, the bladder and it's separated from, anteriorly the bladder is separated from uterus, so there is a cleavage line. But if there is a pathology, there is adhesion, then that cleavage line is lost. So you will have to surgically produce a cleavage line. You separate the bladder and the uterus or vagina, whatever it is, and then you cut and you then tie it off. Now what happens when the fistula is more nearer to the external urethral meatus? When you take a bite, if it is very close, say 1 or 2, 1.5 centimeter from the external urethral meatus, whenever you take a bite, what will happen? Urethra will be kinked. Bujha gelo? So, repair becomes more and more difficult. That's why this classification, type 1 to type 4, depends on the site of the fistula in relation to the external urethral meatus. Now, next is the classification based on the size of the uterus. Size of the uterus means here size in the largest diameter. When you say size of the fistula, we consider the size in the largest diameter, because the fistula opening may be circular or it may be elliptical like that. So longest diameter is taken. If it is 1.5 centimeter in the longest diameter, that is size, then 1.5 to 3 centimeter in length, and then more than 3 centimeter in the largest length. Next, we have already told you the scarring around the vaginal length. Whenever there is scarring, very small amount of scarring usually doesn't affect the vagina. But if there is a large amount of scarring, then automatically the length of the vagina is shortened. When we say vesico-vaginal fistula, which means this is the vagina and this is the bladder. So vesico-vaginal fistula means like this. So part of the bladder wall that gets lost due to some either injury or trauma or maybe some pathology, and similarly there is a rent in the vagina. So we'll call this vesico-vaginal fistula. Same thing if it occurs with the cervix. This is the cervix.
then it becomes vesicocervical. This is the urethra. This is the urethra and this is vagina. So it will be something like this. This is called okay. So these are the different types of genitourinary fistula. Now we are coming back to the next point, that is etiology. Now in case of in any branch of medicine, if you are studying any disease, maybe in the medicine, in surgery or in gynecology, one common question that is asked to all of you is the etiology, isn't it? Now in some cases, not in all cases, there are some cases, particularly in the branch of medicine, you will find they first write the line, this line is applicable in most subject of medicine. That is, the exact etiology is not known, so much so that a particular group is concerned where the exact etiology is not known. That is labeled as, it is also called idiopathic. So for example, bronchial asthma. There are many reasons for bronchial asthma. There may be an infection, there may be some abnormality of the respiratory tract and all these things. But if you write the exact etiology is not known, or you will get a category which is also called, this label exact etiology not known group, that is also called idiopathic. But here actually, because there is an anatomical lesion present, abnormal communication established between the two, the genital tract and the urinary tract, there must be some basic background for this. We have said congenital in this group, it is rare, some abnormalities in the congenital group. So genitourinary fistula with congenital background is very, very rare. Other than that, most of them are acquired. Now acquired means, then you will have to know the etiology. That is, whether it is some disease process for which it has developed. What disease process can produce this? A healthy human adult woman, the genital tract and the urinary tract, though they are very close to each other, but they maintain their anatomical patency. Usually it is not affected unless there is some pathological disease. Like pathological disease, say for example in carcinoma. In carcinoma of the cervix, what happens? Part of the malignant tissue encroaches onto the nearby organs, like the bladder, like maybe the vault of the vagina, producing a rent or fistula. So producing rent in the bladder, producing the vesicovaginal fistula, like that. So that must be there must be certain pathology present. But if you study the overall number of cases regarding etiology, a large group is called the obstetric category or obstetric reasons. Obstetric reasons means, what does it mean? Related to the process of birth or delivery. Obstetric means related to the process of birth or delivery. Now, what actually happens during birth or delivery that produces this
pathology. One particular type is trauma. This trauma means, suppose I am giving a concrete example so that you can understand. এটা দেখো না, এটা হচ্ছে না কেন? Trauma means, for example, say you are delivering a fetus per vagina, and while you are delivering the fetus, you all know sometimes we apply forceps, isn't it? So you apply the forceps, but to apply the forceps, there must be certain guidelines or criteria fulfilled. Then you can apply the forceps. One such particular guideline is, they will ask you in the examination, you are going to apply forceps in a woman. What are the conditions to be fulfilled? It's a very common classical question. So one particular point which must be in your head, and you must abide by that rule, that is, to apply the forceps, the cervix must be fully dilated. If it is not fully dilated and we apply the forceps, it will produce devastating conditions. So, fully dilated here means, 10 centimeter, not even 9 or 9.5 centimeter. Cervix fully dilated means this, say 10 centimeter. But sometimes for a junior who cannot actually assess the cervical dilatation, there may be a small rim like this. So if I consider this small rim to be 0.5 centimeter, then actually what is the dilatation of the cervix? 0.5 from here and 0.5 from here, which means 1 centimeter. So the cervix is dilated 9 centimeter. So the cervix is dilated 9 centimeter. But for a beginner or a junior one, it is sometimes not possible to detect that. They will consider it to be fully dilated. Well, actually it is only 9 centimeter. So this produces a trauma. So whenever you are conducting the labor, during the conduct, if the conduct of labor is improper or faulty, that will produce obstetrical trauma, ultimately leading to the genitourinary fistula, specifically vesicovaginal fistula. Now, I have given you one example of the trauma, that is improper application of forceps. What other traumas can happen during the delivery or the obstetric care? আর কি হতে পারে? Another thing which is a very common finding, and if you take the proper history from the patient will tell you, typical history, the patient says that the mother was in labor for a long time, and this mother in labor for a long time, mostly due to a condition called obstructed labor. Now, what happens in obstructed labor? The head gets almost jammed into the pelvis. So, further progression of the head cannot happen. So, when the head is jammed inside the pelvis, automatically the result will be the head will press upon vaginal tissue and the bladder tissue. So what will be the net result? Very difficult delivery somehow or other, applying a forceps or whatever it is, you may take down the fetus, and invariably in such cases, due to this long labor, and there is associated long labor producing ischemia of the fetus, particularly fetal brain. Either there will be severe damage to the brain leading to cerebral palsy,
or the patient is very much asphyxiated, may even die neonatal death, or even maybe stillbirth. Stillbirth means, what does it mean, stillbirth? What is stillbirth? So basic things you must know. Stillbirth means when a baby is delivered, but after birth there is no sign of life. Or in other words, ঘুরিয়ে যদি বলি সহজ করে, মানে you are delivering a dead baby. So that is called stillbirth. So stillbirth means after the delivery of the baby doesn't show any sign of life. Respiration নেই, heart rate নেই, তার মানে dead, you have delivered a dead baby. That is stillbirth. তাহলে obstetrical trauma যখন হবে, obstructed labor এ অনেকক্ষণ ছিল সে, normally labor should be completed by active management. If active management is followed, the labor should be completed by 10 to 12 hours. Whenever it crosses beyond 12 hours, it becomes prolonged, and you will have to find out the cause immediately and take a decision. You may have to abandon the process of vaginal delivery. You then take a decision, no, this is not possible in this case. Safe delivery per vagina cannot be done here, so straight away go for section like that. So, this obstructed labor is another cause of this fistula. And they will ask you another question. A typical clinical findings of obstructed labor. So if you are asked a short note like that, obstructed labor, then you have to say that length of the labor time will be increased. There will be non-progress for a long time. আমরা যখন দেখি পিভি করে ডায়ালাটেশন অ্যান্ড ডিসেন্ট, আমরা নোট দিই তো। এবার আমি দেখছি ডায়ালাটেশনও হচ্ছে না, আবার ডিসেন্টও হচ্ছে না, তার মানে একটা জায়গায় গিয়ে ইট ইজ স্ট্যাগন্যান্ট, there is no further descent, ফিটাসের মাথাও নামছে না, আর এদিকে সার্ভিক্স যে ডায়ালেট করবে সেটাও হচ্ছে না। দ্যাট মিনস প্রোগ্রেসিং টুয়ার্ডস দ্য অবস্ট্রাক্টেড লেবার। আচ্ছা, এইবার তাহলে সেক্ষেত্রে টিপিক্যাল হিস্ট্রিটা কী হবে? তাহলে মা তোমাকে জিজ্ঞেস করবে যে মার কাছ থেকে তুমি কী হিস্ট্রি দিতে চাইবে, কারণ মা তো খুব মানে ক্লিয়ারলি সবসময় হিস্ট্রি দিতে পারে না, তাকে কিছু লিডিং কোয়েশ্চেন করে হিস্ট্রিটা এক্সট্রাক্ট করতে হয়, তাই না? প্রথম কোয়েশ্চেন হবে মাকে কতক্ষণ লেবারে ছিল, যে আপনার কতক্ষণ ব্যথা ছিল, তখন ও বলতে পারবে যে অনেকক্ষণ ধরে, হয়তো বললো 18 ঘন্টা বা একদিন পুরো ছিল। দ্যাট মিনস একদিন লেবারে থাকা মানে 24 আওয়ার্স, উইচ ইজ হাইলি অ্যাবনর্মাল। তাহলে ওইটা একটা গেল। 2 নম্বর, তার একটা প্রচণ্ড পেইন, অন্তত তার পেইনের সঙ্গে সঙ্গে ডিসেন্টটা যেহেতু হচ্ছে না, তাহলে কী হবে? ইট উইল বি জ্যামড ইন দ্য পেলভিস, তাই তো? এবার জ্যামড ইন দ্য পেলভিস হলে আর একটা কী হবে? ব্লাডারের উপর চাপ পড়বে। ব্লাডারের উপর পার্টিকুলারলি ব্লাডার, শুধু না, ব্লাডার অ্যান্ড আপার পার্ট অফ ইউরেথ্রা। তাহলে কী হবে? পেশেন্টের টিপিক্যালি ক্যানট ভয়েড ইউরিন, পেচ্ছাপ করতে পারছে না, তার মানে দেয়ার উইল বি গ্রস ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য ব্লাডার, ব্লাডার ফুলে ঢোর হয়ে আছে, অথচ সে চেষ্টা করেও পেচ্ছাপও করতে পারছে না। যদি কোনো গুড অবস্টিটিউশন থাকে, সে তাহলে পিভি করে মাথাটাকে একটু ডিসলজ করে ক্যাথিটার দিয়ে আগে তার ব্লাডারটা ইভ্যাকুয়েট করবে, করে তখন ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট করে মনে হবে যে করা যাবে না, ইউ গো ফর সেকশন লাইক দ্যাট। তাহলে একটা হিস্ট্রি হচ্ছে ওইটা, লং হিস্ট্রি অফ লেবার, লং হিস্ট্রি অফ পেইন আর একটা। আর তারপরে কি থাকবে? রিগার্ডিং দ্য বেবি, বেবি আইদার ভেরি মাচ কম্প্রোমাইজড, বেবির সিভিয়ার ফিটাল ডিস্ট্রেস, বা বেবিটা খুব অ্যাসফিক্সিয়েটেড, তাই না? ডিডন্ট ক্রাই আফটার বার্থ, এগুলো জিজ্ঞেস করলে তখন মা বলবে, তখন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার বাচ্চাটা কি ডেলিভারির পর সঙ্গে সঙ্গে কেঁদেছিল? আনসার ইজ নো, সে বললো না। তারপরে তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে কি, তাহলে বাচ্চাটাকে কি, আমরা বলি কাচের ঘরে নিয়ে যাওয়া, তাই না? কাচের ঘরে নিয়ে যাওয়া মিনস, প্র্যাকটিক্যালি ইট মিনস ইন্টেন্সিভ কেয়ার, নিকু, নিওনেটাল ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট। তাহলে তোমাকে হিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করতে হবে মার কাছে যে আপনার বাচ্চাটাকে কি ডেলিভারির পরে না কাঁদার জন্য নিয়ে গেছিলো কাচের ঘরে? বলে হ্যাঁ। কতদিন ছিল বা কতক্ষণ ছিল? যদি বলে 5-6 ঘন্টা মধ্যে নিয়ে এসেছি, তার মানে ইটস এ গুড ওয়ান। যদি বলে না 2 দিন ছিল, 3 দিন ছিল, দ্যাট মিনস দেয়ার ওয়াজ প্রলংড ইনসাল্ট, যার জন্য ডেফিনিট দেয়ার ইজ অ্যাসফিক্সিয়া টু দ্য ব্রেন। তো এই হবে। আর একটা হিস্ট্রি দিতে পারে, সেটা মানে অনেক ক্ষেত্রেই থাকবে
যে তার বেবিটাই ডেড বেবি ডেলিভার করছে, দ্যাট ইজ স্টিল বার্থ। তাহলে বোঝা গেল যে অবস্ট্রাক্টেড লেবারের জন্য কেন হয় ফিস্চুলাটা। আচ্ছা, আরেকটা বলছি যে we now consider cesarean section to be a safer procedure compared to difficult vaginal deliveries. However, cesarean section doesn't mean that there are no complications or no risk factors, because some cases, even during cesarean section, there may be development of fistula, and this is called iatrogenic. Iatrogenic means due to the improper action of the attending doctors, etc. তাই না? তো তুমি সিজার করতে গেলে ব্লাডারটা একটু ডিস্টেন্ডেড হয়ে আছে, তুমি ফুল ক্যাথেটারাইজেশন বা ব্লাডারকে টোটাল ভয়েডিং না করে করছো, তোমার স্ক্যালপেল একটা ছট করে গিয়ে ব্লাডারের ওয়ালে লেগে কেটে গেল, তাহলে ব্লাডার ছিঁড়ে গেল, আর এদিকে ভেজানোর ওয়ালেও একটা রেন্ট হয়ে গেল। সো cesarean section doesn't mean there will be no fistula. Even post-cesarean fistula is also recorded and found. আচ্ছা, এর পরেরটা হচ্ছে সেকেন্ড কজ কমন, দ্যাট ইজ it is now this is the first cause is called the obstetrical cause. Obstructed labor, cesarean section, these are obstetrical causes, তাই না? কিন্তু আর একটা গ্রুপ আছে, that is called gynecological cause. Gynecological cause, which means some gynecological operations done. আমরা একটা গ্রুপের মধ্যে ফেলছি এটাকে, we call it pelvic surgery. লাইক তুমি একটা অ্যাবডোমিনাল হিস্টেক্টমি করছো বা একটা ভেজানাল হিস্টেক্টমি করছো, সেখানেও কিন্তু ট্রমা ইনজুরি ফলোড বাই ফিস্চুলা ক্যান অকার। এইবার আসছি দুটো ডিস্টিংক্ট প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস, তার মধ্যে একটা হচ্ছে ডিউ টু রেডিয়েশন থেরাপি, আর একটা হচ্ছে গিয়ে ডিউ টু ম্যালিগন্যান্সি, ক্যান্সার অফ দ্য জেনারেল ট্র্যাক্ট। নেক্সট হচ্ছে কিছু কিছু ইনফেকশাস ডিজিজ ক্যান অলসো প্রডিউস দিস ফিস্চুলা। কি সেটা? লাইক, আচ্ছা ম্যালিগন্যান্সির পরে আরেকটা বলছি, ট্রমা অ্যান্ড ফরেন বডি সামটাইমস ক্যান প্রডিউস দিস। আর রিগার্ডিং ইনফেকশনস, ইনফেক্টিভ ইটিওলজি দু একটা নাম মাথায় মনে রাখতে হবে, লাইক লিম্ফোগ্র্যানুলোমা ভেনেরিয়াম, tuberculosis, actinomycosis, like that. Sometimes it is associated with inflammatory bowel disease, Crohn's disease, in association with the Crohn's disease, like that. তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্সের মধ্যে ডিটেল হিস্ট্রি নিলেই আমরা বুঝতে পারবো। প্রথমেই আমরা বুঝতে পারবো হিস্ট্রি নিয়ে যে গাইনোকোলজিক্যাল কজ না অবস্ট্রিক। ও যদি বলে আমার একটা জরায়ু বাদ গেছে, দ্যাট মিন হিস্টেক্টমি, তারপরে হচ্ছে তাহলে আমাকে ভাবতে হবে গাইনোকোলজিক্যাল কজ। আর ও যদি বলে যে আমার একটা সিজার হয়েছিল বা আমার ডেলিভারির সময় খুব অনেক সময় লেগেছিল প্লাস অনেকক্ষণ টাইম লেগেছিল, হ্যান দেন, তার মানে অবস্ট্রাক্টেড লেবার ছিল, দেন ইট ইজ পসিবল অ্যান অবস্ট্রাক্টেড কজ। আচ্ছা, এইবার বলছি অবস্ট্রাক্টেড লেবারের পরে যে ভিভিএমগুলো হয় তার কিন্তু প্যাথোলজি একটা ডিস্টিংক্ট থাকে এবং তার সেই জন্য প্রেজেন্টেশনও একটা টিপিক্যাল হয়, সেটাও পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে প্যাথোলজিটা কী। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্যাথোলজিটা কী, আমি একটা ট্রমা করে দিলাম, একটা ইনজুরি করে দিলাম, একটা অপারেশন করতে গিয়ে ইনজুরি করলাম, একটা ফরসেস ডেলিভারি করতে গিয়ে ব্লাডার ইনজুরি করে দিলাম, এটা গেল একটা ট্রমা ডাইরেক্টলি। কিন্তু অবস্ট্রিক্যাল যে কজগুলো আছে তার মধ্যে একটা মেজর গ্রুপ, সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট ট্রমা নয়। তবে ডাইরেক্ট ট্রমা নয় তার মানে কি? মানে হচ্ছে প্যাথোলজি এখানে হচ্ছে উই কল ইট ইস্কিমিক নেক্রোসিস। তার মানে ব্লাডারের উপর আর ভেজালের উপরে জ্যামড হয়ে গিয়ে হেডটা অনেকক্ষণ ছিল। এই যে জ্যামড হয়ে অনেকক্ষণ ছিল তাতে ব্লাড ফ্লো টু বোথ অর্গানস ইজ ডিভাইটালাইজড। তার ফলটা কী হবে? তার সঙ্গে হয়তো সাম অ্যামাউন্ট অফ ট্রমা ইজ অলসো দেয়ার। আলটিমেটলি রেজাল্ট কী হবে? দিস ইজ কল্ড, আমাদের প্যাথোলজির টার্ম বলি ইস্কিমিক নেক্রোসিস।
ওখানকার ব্লাড ফ্লো এতটাই কম্প্রোমাইজ হয়ে গেল যে ইস্কিমিক নেক্রোসিস। এবার ইস্কিমিক নেক্রোসিসের আবার একটা টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন আছে। ইস্কিমিক নেক্রোসিস কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হয় না। যেমন তার মানে অবস্ট্রাকটেড লিভারের যে ভিভিএফটা সেটা কিন্তু সবসময় অধিকাংশ সময় সঙ্গে সঙ্গে হয় না। আজকে অবস্ট্রাকটেড লিভার কোনো রকমের টেনে টুনে তুমি ফরসেপ দিয়ে বা করে হোক ডেলিভারিটা করে দিলে, তুমি তো খুব উৎফুল্ল যে আমি করে দিলাম, এত ডিফিকাল্ট ছিল, ডেলিভারি তো করে দিলাম, হান্তান ব্যাস। তারপরে দেখা গেল তাকে তুমি ডিসচার্জ করে দিলে 7 থেকে 10 দিন বাদে, after 7 to days, as a classical presentation, after 7 to 10 days, the patient comes back to you in the OPD and says, বলছে ডাক্তারবাবু আমার না বাসুকের রাস্তা থেকে পেচ্ছাপ বেরিয়ে যাচ্ছে। দ্যাট মিনস a communication, abnormal communication has been established between the genital tract and the urinary tract. তাহলে ইস্কিমিক নেক্রোসিস হলে কিন্তু এরকম একটা টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে। 7 থেকে 10 দিন বাদে ওটা ডেভেলপ করবে। কারণ পুরোটা যখন ইস্কিমিক নেক্রোসিস হয়ে গেল তখনই তো ফিস্টুলাটা হবে। প্রথম দিকে দেখা যাচ্ছে ওয়ালটা খুব থিন হয়ে গেল, এরকম করতে করতে একটা সময় নেক্রোসিস হয়ে গেল তখন। তাহলে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে যে টিপিক্যাল ফিচার অফ ফিস্টুলা ফলোয়িং অবস্ট্রাকটেড লিভার, তখন বলতে হবে। বা তোমাকে অনেক সময় দেয়ার আর এক্সামিনার্স who try to put questions in a twisted manner for a trap like that. তোমার জিজ্ঞেস করবে যে তুমি অবস্ট্রাকটেড লিভারের একটা কেস হয়েছে, তো সেই ফিস্টুলাটা কবে হবে, সঙ্গে সঙ্গে না কয়েকদিন পরে? এইবার ইফ ইউ ডোন্ট নো দ্য প্যাথোলজি, তো বলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে, নো আনসার ইজ নো। কারণ ওর তো ইস্কিমিক নেক্রোসিস হয়ে স্লাফ আউট হবে, তারপরে বেরিয়ে যাবে টিস্যুটা, তারপরে হবে। ইট টেক সাম টাইম, ইউজুয়ালি 7 to 10 days। তাহলে আনসারটা কি? আনসার এটাই যে অবস্ট্রাকটেড ফিস্টুলা ফলোয়িং অবস্ট্রাকটেড লিভার usually occurs 7 to 10 days after the labor and all these things. But in traumatic cases, it is almost instantaneous. তুমি একটা ফরসেপ দিচ্ছ, ফরসেপ দিয়ে ডিরেক্ট ইঞ্জুরি টু দ্য ব্লাডার অ্যান্ড ভেজাইনাল ওয়াল করে দিচ্ছ, সেটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই হবে। এবং সেক্ষেত্রে তোমার কি হবে, একটা ওয়ার্নিং সাইন থাকবে। তুমি ফরসেপ দেওয়ার পর ব্লাডারের থেকে ইউরিন বেরোচ্ছে রেড, আর ভেজাইনাল থেকে ব্লিডিং হচ্ছে, তখনই তোমার মাথায় স্ট্রাইক করবে যে পসিবলি হ্যাভ ইনজিউরড দ্য ব্লাডার। আচ্ছা, এখানে সিমটমের মধ্যে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ফিস্টুলাটা যদি খুব স্মল হয় আর ফিস্টুলার যদি খুব লার্জ হয়, দুটোর প্রেজেন্টেশন কিন্তু আলাদা হবে। ইউজুয়ালি কী হয়, ফিস্টুলাতে কন্টিনিউয়াস ড্রেনেজ অফ ইউরিন হতে থাকে, কিন্তু ভেরি স্মল ফিস্টুলা যদি হয় তখন কিন্তু পেশেন্ট কিছুটা কন্টিনেন্ট থাকে, মানে সবসময় বেরিয়ে আসছে তা না, একটা ওয়েট সেন্সেশন থাকে। কিন্তু যদি বড় লার্জ হয় তাহলে কনস্ট্যান্টলি ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে। এবং শুধু কনস্ট্যান্টলি ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে না, যেহেতু বড় রেন্ট ইন দ্য ব্লাডার, তাহলে ব্লাডারের তো ডিস্টেনশন হচ্ছে না, তাহলে ব্লাডারের যে ফিলিংয়ের পরে ইউরিন ফিল করার পরে যে একটা আর্চ টাইপের থাকে সেটাও থাকে না, চলে যায়। আর এছাড়া কি পাবো, একটা টিপিক্যাল uriniferous order from the body. And if you watch the vulva and the perineum, there will be excoriation of the skin. কেন ইউরিনে ইউরিক অ্যাসিড এটসেট্রা যে থাকে তার ক্রিস্টালগুলি ওখানে গিয়ে একটা কেমিক্যাল ইনফ্লামেশন তৈরি করে in the region. So you inspect properly the area, local area, vulva and the perineum. You will see excoriation and sometimes আরেকটা কি হয়, ওখানে একটা কেমিক্যাল ইরিটেশনের জন্য একটা প্রোভাইটাস হয়। So scratching marks may be present over the vulval area. আচ্ছা, আর একটা কোয়েশ্চেন থাকে, এটাও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর নলেজ। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এটা একটু অবশ্যই একটু ভালো জানলে জিজ্ঞেস করবে, বলতে না পারলে তোমাকে এর জন্য করবে না। সেটা হচ্ছে, can a patient of vesico-vaginal fistula present with amenorrhea? I am giving this statement and there is two options, true, false. Is this statement true or it is false? BVF patients may develop amenorrhea. Is it true or is it false?
এনিওয়ে বলো, এনি আইডিয়া? একটাই তো অ্যান্সার, আইদার ট্রু অর ফলস। ইট ইজ ট্রু, ক্যান অকার। এবার যখনই তুমি ট্রু বললে, নেক্সট কোয়েশ্চেন উইল বি কেন, কারণটা কি? তার ভেসিকোভেজানাল ফিস্টুলা অ্যামেনোরিয়া কেন হচ্ছে? Now remember, this is called hypothalamic amenorrhea, because when a patient develops vesicovaginal fistula, usually these patients, it's a long-standing problem, isn't it? বিপিএ নিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে তার অপারেশন হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে রিপেয়ার, তা তো হয় না। আচ্ছা, in that case what happens, so when the patient develops this VVF, constantly তার একটা uriniferous odor, she is socially discarded, কোনো অনুষ্ঠানে বন্ধু বান্ধবের বাড়িতে কোথাও যেতে পারছে না, বাড়িতে আইসোলেট থাকছেন, that produces tremendous stress, and this stress related amenorrhea, that's called hypothalamic amenorrhea. So don't forget that VVF patients can develop amenorrhea, that is true. And of course these VVF patients, another symptom is always present to some extent, that is some amount of mental depression, isn't it? Now while you are examining a case of vesicovaginal fistula, what you are supposed to do? Clinically examine করার সময় কি কি দেখব? এবার পরপর আসছি। পেশেন্ট তোমার কাছে এসছে, পেশেন্ট হ্যাজ গিভেন ইউ এ কমপ্লেন, তাই না? তো আমার পেচ্ছাপ বেরিয়ে আসছে মাসিকের রাস্তা দিয়ে, লাইক দ্যাট। তখন অটোমেটিক্যালি তোমার কোশ্চেন ডাইরেক্টেড হবে কি, যে তার লাস্ট চাইল্ড বার্থের হিস্ট্রিটা। সে যদি বলে যে তার চাইল্ড বার্থের হিস্ট্রি হচ্ছে 2 বছর আগে তার ডেলিভারি হয়েছিল, বেবিটা তখন খারাপ কিছু ছিল না, হালাতে না, তাহলে আমরা অবশ্যই কজ খুব একটা ভাববো না, তাই না? তখন তাকে চলে যেতে হবে তার গাইনোকলজিক্যাল হিস্ট্রি। আপনার কোনো গাইনোকলজিক্যাল অপারেশন বলে রাখতেও আমার জরায়ু ব্যাগ আছে, দিস ইজ টেক্টমি, দেন উইল থিঙ্ক দিস এ কেস অফ ফিস্টুলা ডেভেলপিং ফলোইং পেলভিক সার্জারি, অন্য গ্রুপ হয়ে গেল। এবার তুমি হিস্ট্রিতে গিয়ে বললো লাস্ট চাইল্ড বার্থ 6 months ব্যাক, তখন তুমি ডিটেলস সব আগে বলে দিয়েছি, আর রিপিট করছি না, যে কতক্ষণ লেবারে ছিল, কি হেনা তারা ফরসেপ দিয়েছিল কিনা, সব থেকে পেয়ে গেলে হিস্ট্রি। Then your diagnosis becomes, it is possibly an obstetric fistula. এইবার coming to the other symptoms, আর কি কি দেখবে? আচ্ছা, তার আগে বলি, তুমি যখন ফিস্টুলা ডায়াগনোজ করছো, শুধু তো সিমটম দিয়ে হয় না, সিমটমটা পেশেন্ট কাছ থেকে জানবে। তোমাকে অ্যাজ এ ডক্টর, আমরা বেসিক্যালি আমাদের ডাক্তারিতে দুটো ভাগ আছে, একটা বলে সিমটম আর বলি সাইন। সিমটম হচ্ছে হোয়াট দ্য পেশেন্ট স্টেটস, অ্যান্ড সাইন হচ্ছে আমরা অবজার্ভ করে কি পাচ্ছি। এখানে সিমটম তো পেয়ে গেলাম ওরকম, সাইনটা কি হবে? তাহলে সাইনটা দেখার জন্য, অথবা তোমাকে ঘুরিয়ে কোশ্চেনটা করতে পারে যে তুমি কি করে একটা ফিস্টুলা ডায়াগনোজ করবে। আনসার ইজ এ ফর্মাল vaginal examination by a speculum, preferably sun speculum, with শুধু ফর্মাল এক্সামিনেশন হলেই হবে না, গুড এক্সপোজার, adequate light and proper position। প্রত্যেকটাকে আমি কোয়ালিফাই করছি। প্রথমটা হচ্ছে ফর্মাল এক্সামিনেশন, ভেজানাল এক্সামিনেশন উইথ সাইন স্পেকুলাম, গুড এক্সপোজার, তার মানে অ্যাডিকুয়েট লাইট ফাইট থাকতে হবে, অ্যান্ড প্রপার পজিশন। যদি বলে কোন পজিশনে তুমি দেখবে, দুটো পজিশনে দেখা যায়, একটা হচ্ছে ডরসাল আর একটা হচ্ছে সাইন্স। এটা দুটোর মধ্যে যদি বলা কোনটা বেটার, অবভিয়াসলি সাইন্স। ডরসাল মানে কি, ফ্ল্যাট টেবিলে পেশেন্ট শুয়ে আছে, তার হিপস ওভার দ্য টেবল, আচ্ছা, হিপ জয়েন্ট ফ্লেক্সড, নি জয়েন্ট ফ্লেক্সড, ফ্ল্যাট অফ দ্য ফিট অন দ্য টেবল, তাই না? যেটাকে আমরা বলি ডরসাল পজিশন। এই দুটো পজিশন সবসময় মনে রাখতে হবে। এটা হচ্ছে ডরসাল, ঠিক আছে? আর একটা পজিশন হচ্ছে যেটা আমি বললাম, যে
সাইন পজিশন। এবার সাইন পজিশনটা কি তাহলে জিজ্ঞেস করবেন। সাইন সেমি প্রোন, মানে মুখটা না সুপাইন না প্রোন, লিটল বিট ল্যাটারাল পজিশন, তাই না। এবং তার মধ্যে কি থাকতে হবে, লোয়ার লেগ যেটা সেটা স্ট্রেট থাকবে, আর আপার লেগ উইল বি ফ্লেক্সড বোথ অ্যাট দ্য হিপ অ্যান্ড অ্যাট দ্য নি জয়েন্ট। বুঝা গেল। এবার প্রশ্ন হবে তাহলে কেন হঠাৎ এই ধরনের একটা পিকিউলিয়ার পজিশন করার কারণটা কি। আনসার ইজ, দিস ইজ দ্য পজিশন ওয়্যার এনি লিশন, এই তোমার উত্তরটা এরকম হতে হবে, এনি লিশন অফ দ্য অ্যান্টেরিয়র ভেজাইনাল ওয়াল ইজ ভেরি প্রমিনেন্ট, পার্টিকুলারলি অফ দ্য ভিভিএফ, বা ও হয়তো একটা সিস্টোসিল টাইপের আছে, তার মানে অ্যান্টেরিয়রলি ভেজাইনাল ওয়াল স্যাগিং, তো তাহলে লিশন অন দ্য অ্যান্টেরিয়র ভেজাইনাল ওয়াল is very prominent and can be seen clearly. কারণ কি, কারণ আছে, কারণ হচ্ছে এই পজিশনে গেলে পরে there is entry due to the separation of both the legs, there is entry of air into the vagina, that is called ballooning of the vagina. So rather the vagina gets distended with air, so clearly we can separately see the antevaginal wall. Otherwise কি হয়, দুটো ওয়াল গায়ে গায়ে লেগে আছে, সবসময় বোঝা যায় না। সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন। নাও আই এম কামিং ভেরি কুইকলি টু, বিকজ ইটস আ ভেরি বিগ সাবজেক্ট, নাও আই এম কামিং টু অ্যানাদার particularly typical clinical question that will be asked. There is a procedure called 3 swab test. What is 3 swab test? প্রথম কথা বলে দিই, 3 swab test দিয়ে কি করা হয়। Usually it helps to differentiate the different types of fistula. কি করা হয় জিনিসটা, 3টে সোয়াব নেওয়া হয়। কটন সোয়াব নিতে পারো, 3খানা কটন সোয়াব, রোলার বল টাইপের একটা হয়ে গেল, পরপর ভেজাইনাতে দিতে হবে। কীরকমভাবে, ইন্ট্রয়েটাস প্লাস লোয়ার মোস্ট পার্ট অফ ভেজাইনাতে একটা থাকবে, মিড ভেজাইনায় আর একটা থাকবে, and upper vagina nearer to the front আরেকটা। That's why the name is 3 swab test. এই 3টে সোয়াব দেওয়ার পর এবার আমরা কি করব, আমরা একটা ক্যাথিটার দিয়ে খুব কেয়ারফুলি, যাতে কন্ট্যামিনেশন না হয়, ইউ ইনজেক্ট মেথিলিন ব্লু ইনটু দ্য ব্লাডার। ঠিক আছে। এইবার পেশেন্টকে, ইউ আস্ক দ্য পেশেন্ট টু ওয়াক ফর 10 to 15 minutes। বুঝে গেল। এবার আফটার 10 to 15 minutes এবার পেশেন্টকে আবার শুয়ে পরপর এই সোয়াবগুলো একটা একটা করে আমরা বের করব। বের করে প্রথমটা কি হবে, লোয়ার মোস্ট সোয়াব ইজ স্টেইনড উইথ মেথিলিন ব্লু। তাহলে আমাদের সিগনিফিক্যান্স কি হবে, আইদার ইট ইজ অ্যান ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা অর কন্টামিনেশন। অনেক সময় কী হয়, ইন্টারটেস্টের ওখানে কন্টামিনেশনও একটু তোমার লিক করে গেল, এটাও হতে পারে। তাহলে লোয়ার মোস্ট হলে হবে ইউরেথ্রোভেজাইনাল ফিস্টুলা অর কন্টামিনেশন। মিড ভেজাইনাল যেটা আছে দ্বিতীয়টা, সেখানে যদি দেখি যে ইট ইজ মেথিলিন ব্লু, ওটা কালার্ড হয়ে আছে, দ্যাট মিনস মিড ভেজাইনাল অর ভেসিকোভেজাইনাল ফিস্টুলা। এইবার আসছি, যেটা মাথায় ভালো করে রাখতে হবে, আপার সোয়াবটা দেখলে যে আপার সোয়াবটা কিন্তু স্টেইনড হয়নি। আপার সোয়াব ইজ নট স্টেইনড, বাট দ্য আপার সোয়াব ইজ ওয়েট। মাইন্ড ইউ কেয়ারফুলি, আপার সোয়াব ইট ইজ নট স্টেইনড বাট ইট ইজ ওয়েট। তাহলে আমরা ভাববো ইউরেটারোভেজাইনাল ফিস্টুলা। কেন, আপারটা তো স্টেইন হয়নি, তো আমরা ডাইটা কোথায় দিয়েছি, ব্লাডারে, তাহলে ব্লাডার থেকে কিন্তু ওখানে আসছে না। কিন্তু ওয়েট কেন, ওর তো ইউরেটারোভেজাইনাল ফিস্টুলা আছে, তাই না। তাহলে ওই যে ইউরেটারোভেজাইনাল ফিস্টুলা আছে, কনস্ট্যান্ট লিকিং অফ ইউরিন ফ্রম দ্য ইউরেটার ইনটু দ্য ভেজাইনা ভল্ট, সেই জন্য হচ্ছে। দ্যাট ইজ 3 swab test.
আচ্ছা, আদার দ্যান দিস ক্লিনিক্যাল 3 সোয়াব টেস্ট আমরা কি কি ইনভেস্টিগেশন করবো ইন কেস অফ ফিস্টুলাস? অন্য যা করার তো করবই, তার সঙ্গে মনে রাখতে হবে সিস্টোস্কোপি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কারণ সিস্টোস্কোপি না করলে যখন আমরা রিপেয়ার করব, the type of repair or success of repair all will depend upon the site of the fistula in relation to the bladders, or better to say urinary meatus, that is trigone, and the ureteric orifices. সেই জন্য একটা সিস্টোস্কোপি করতে হবে, ঠিক আছে? ইন্ট্রাভিনাস ইউরোগ্রাফি আমরা করতে পারি, কারণ অনেক সময় কী হয়, যদি ইউরেটেরিক ফিস্টুলা হয় তাহলে দেয়ার মে বি ডায়ালেটেশন অফ দ্য ইউরেটার। আর এছাড়া ভয়েডিং সিস্টেরোগ্রাফি, ইউএসজি, ক্যাট স্ক্যান, এমআরআই দরকার হলে করতে হতে পারে। আচ্ছা, এবার ফিস্টুলার ম্যানেজমেন্টে সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট in a nutshell বলে দিচ্ছি। Few points regarding the surgical treatment. The first attempt, remember, is the best attempt. জিজ্ঞেস করে তোমাকে যে একটা পেশেন্টের ফিস্টুলা তোমাকে রিপেয়ার করছো, আর একটা পেশেন্ট আগে একবার রিপেয়ার করেছো, তারপরে আবার প্রবলেম হচ্ছে, আবার করছো, কার চান্স অফ সাকসেস বেশি? অবভিয়াসলি দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, দ্যাটস কল্ড ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ইজ দ্য বেস্ট অ্যাটেম্প্ট। কেন? তখন ইজ এক্সপেক্টেড, ধরা হয় যে ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট যখন করা হয় তখন ভ্যাসকুলারিটি ইজ ওয়েল এবং টিস্যু এপিথেলিয়াম ইজ অলসো গুড। যত অ্যাটেম্প্ট করবে তত কী হবে, টিস্যু ড্যামেজ বেশি হবে, ফাইব্রোসিস বেশি হবে, ব্লাড ফ্লো কম থাকবে, লাইক দ্যাট। সেকেন্ড হচ্ছে, হোয়াট আর দ্য বেসিক সার্জিক্যাল প্রিন্সিপলস ফর রিপেয়ার? একটা হচ্ছে গুড প্রি অ্যান্ড ইন্ট্রাঅপারেটিভ প্রিপারেশন নিতে হবে পেশেন্টকে, proper timing of the operation, assessment of good tissue viability, তোমাকে দেখে নিতে হবে আশেপাশের টিস্যু ঠিকঠাক আছে কিনা, কতটা স্কারিং আছে, আদৌ স্কারিং আছে না নেই। আচ্ছা, ক্লোজার ইজ ইউজুয়ালি ডান মাল্টি লেয়ার ক্লোজার, টেনশন ফ্রি ক্লোজার। আচ্ছা, তার মানে যেখানে ক্লোজার করলে ওখানে যদি টেনশন হয় তাহলে কিন্তু আবার লিক করে যাবে, আবার কিছুদিন বাদে, ওখানে কিন্তু টেনশন দেওয়া যাবে না। আচ্ছা, অ্যান্ড পারফেক্ট হিমোস্ট্যাসিস, অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, একটা পয়েন্ট বলবে, তুমি একটা পয়েন্ট বলো সার্জারি ব্যাপারে যেটা তোমাকে কেয়ারফুলি মাথায় রাখতেই হবে, যেটা ঠিকঠাক করলে তোমার রেজাল্ট ভালো হবে, ঠিকঠাক না করলে রেজাল্ট উইল বি ভেরি ব্যাড। সেটা কি? গুড পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার অফ দ্য ব্লাডার। দ্যাট মিনস তুমি যেরকমই রিপেয়ার করো না কেন, তুমি যদি পোস্ট অপারেটিভলি 2 to 3 weeks ব্লাডারটাকে মানে প্রিভেনশন অফ ডিস্টেনশন অফ দ্য ব্লাডার বা অ্যান ইনডোয়ারিং ক্যাথিটার করো, তাহলে কিন্তু অনেকটাই ফিস্টুলা রিপেয়ার হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তাহলে পোস্ট অপারেটিভলি কী করতে হবে জিজ্ঞেস করলে একটা পয়েন্ট বলো পোস্ট অপারেটিভ তোমার করতেই হবে। আনসার ইজ ভেরি সিম্পল, ইউ কিপ অ্যান ইনডোয়ারিং ক্যাথিটার ইন দ্য ব্লাডার ফর অ্যাট লিস্ট 2 to 3 weeks so that there is no tension in the repair side. বুঝা গেল? আচ্ছা, রিগার্ডিং রিপেয়ারের বেসিক প্রিন্সিপল দু একটা বলে দিচ্ছি। প্রথম হচ্ছে, we have to mobilize the bladder from the vagina, wide mobilization of the bladder wall. এবার excision of the all scar margins, scar tissue যেটুকু আছে সব, কারণ scar tissue means they are fibrous tissues, তো আমাদের ভ্যাসকুলারিটি কম, ফাইব্রাস টিস্যু বেশি, কাজে সেগুলো তো হেলদি হবে না, বাদ দিয়ে দিলাম। দিয়ে এবার টেনশন ফ্রি ক্লোজার, আর টিস্যু ট্রমা শুড বি মিনিমাম, আর লাস্টলি 2 to 3 weeks ইনভেলিং ক্যাথিটার মাস্ট। আর রিগার্ডিং দ্য সুচার তোমাকে জিজ্ঞেস করবে কয় লেয়ারে কীভাবে, শুধু বলতে হবে যে আমরা ব্লাডার ওয়ালটা 2 লেয়ারে রিপেয়ার করব, একটা মিউকোজা আলাদা আর ব্লাডারের মাসল আলাদা, আর ভেজানাল ওয়াল একটা, তাহলে 3টে লেয়ার, 3 লেয়ার। আর যদি বলা হয় যে সুচার ম্যাটেরিয়াল, ডেফিনেটলি অ্যাবজর্বেবল সুচার ম্যাটেরিয়াল, পলিগ্ল্যাকটিন 2 or 3 লাইক দ্যাট। তাহলে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট,
few points. Obstructed labor is the commonest cause of fistula in developing countries. আমাদের মতন poor countryতে obstructed labor is the commonest cause. Whereas in developed countries, pelvic surgery is the commonest cause. ওদের তাহলে post operative সেই hysterectomy করুন, vaginal বা abdominal whatever it is, তার জন্য কিন্তু সবচেয়ে বেশি হচ্ছে। দুটো ইউরেটার উঠে গেছে। এখানে ডিউরিং সার্জারি তুমি ট্রমা করলে রেজাল্টটা কি হলো? একটা ইউরেটার গিয়ে ধরো এটা ভেজানো ভল্টটা একটু উপরে রাখতে হবে, এইটা হচ্ছে ভল্ট। বোঝা গেল? ছবিটা বোঝা গেল? তাহলে এই ইউরেটার আসছে, তুমি এখানে একটা ডিউরিং সার্জারি রেন করে ফেললে, এটা ভেজানোর ভল্ট, তাহলে এখানে একটা রেন্টের মতন হয়ে গেল। তাহলে ডাইরেক্টলি কিডনি ইউরেটার থেকে ইউরিনটা এসে ভেজানা দিয়ে বেরিয়ে আসছে। এবং এখানে কি টিপিক্যাল হিস্ট্রি হবে? লাস্ট কোয়েশ্চেন। এখানে টিপিক্যাল হিস্ট্রি, দ্য পেশেন্ট উইল হ্যাভ এ হিস্ট্রি অফ পেলভিক অপারেশন ডান, hysterectomy হয়েছে, and unfortunately gynecologists are notoriously known for that, because gynecologists doing the hysterectomy and then patient comes to the gynecologist, and then gynecologist, if he is intelligent enough, he can detect that some problem is done, there must be some ureteric injury done during the type of surgery, so they revert to their surgical colleagues, talk to them, have a combined operation or whatever it is to repair it.